Alright guys, thank you so much for joining us today. It's another beautiful Wednesday afternoon. It is Lab20 Podcast. Nkhani zimene rufuna tikambirana pamudzimano nkhani ndizosakanikirana kwambiri zimene anthu ambiri timangoziona ma social media zomwe anthu ambiri sitifuna kuzikambirana, anthu ena ambiri akugwa nazo m'mavuto osiyanasiyana. And joining me in the studios we have a guest from the Malawi Legal Aid Bureau. Thank you so much for joining us today. Hi. May you please introduce yourself? Okay, I'm Kisana Magonya, a senior legal aid advocate at the Malawi Legal Aid Bureau, and I'm here today to discuss the Marriage, Divorce and Family Relations Act of 2014. That is the law we are currently using for all marital matters in Malawi. Yes. It's very controversial. A marriage is a sacred thing. Leo samangojigamba mwa ya via. Sinangale samafuna stikale tailor cut to what they want for themselves. True. And not what is under the law. So it's very controversial indeed. Mwina wanthu amene akungo di joina kumene recently there's been a trend yonena kuti tikumaona ndithu anthu akupangisa zinkhoswe basatengana zathabo. Kanthawi pang'ono basi banja lakasokonekera and anthu akukokerana katundu, putting mwana komanso mwinaso katundu at risk of being lost. What does actually the law say in this regard? Tiambe kuntunda kuti anthu amvese sangonena kuti anthu apanga zinkhoswe and then asiyana kukokerana zinthu katundu ndi mwana. First anthu aziwe kuti ku Malawi kuno kuli mabanja otani. Yes. Malamulo amabanga recognize mabanja otani and the remedies that are now born from mabanja amene. True. So as I've said, Malamulo atu the Marriage, Divorce and Family Relations Act of 2014, which we are currently using. And there are 5 marriages in that act. The first being a civil marriage, the second being a religious marriage, the third being a customary marriage. The fourth and the fifth are used interchangeably because they seem to be under the same category. That's a marriage by repute and a marriage by permanent cohabitation. Yes. So when it comes to things ngati zinkhoswe kungotengana ndikupanga banja, chinkhoswe malamulo amalemekeza kuti aliyense ali ndi kochokera, aliyense kochokera kuja kuli chikhalidwe chake, and malamulo samakupingani kuti chikhalidwe chanu mzipanga chonchi. Whatever is recognized under your culture as a marriage, malamulo aja amati ukwati ndi umwewo. Ndiye ngati mwakhwasula nkhuku ndikunena kuti mwakwatirana, pamene pokozatheka. Ngati mwakapereka ng'ombe ndikutengani kumpoto kumene ndikusanje inde zatheka. Ngati mwangokambirana nkhoswe kuonana kugwirana manja pamene poso zatheka. There is no formula when it comes to customary marriages. However, I think there is an oversight. Chifukwa malamulo awawa as much as amapanga recognize kuti mabanja amene wawo amathawima paokha, amanena kuti ku Malawi kuno kuli registrar wa mabanja amene amapanga issue ma marriage certificate, and maumboni amabanja ndi ma certificate amenewo namene omaonesa kuti munthu inedi ndili pa banja. Ndiye chimodzimodzi mukapita chalichi kuja amakuzani kuti sayina member sayinani makamu kusayina marriage certificate imeneyo chimeneja njoti chimakafika mpaka na kuboma, chimakafika kuboma choti munthu wasayina kani chalichi chimakafika kuboma. So okay, now that you have mentioned about that, pajonkhoso liso makhala sayinani tu pamenepo ndi pamene tikufuna tipange zoom in kuti anthu amvese. Sayinani wa ku church uja amakafika kuboma chifukwa chibuku chija nchopasidwa ndi boma kuchoka kwa registrar of marriages and kuli konse kumene kuli authorized kupanga mabanja machechi mu kwa DC ma register amene amakhala nawo. Inu amakupasani chimodzi iwo so nkusunga chimodzi, chaka chikamatha amakasiya wa registrar kuti nawonso kumene kuchapange record kuti chaka chino babanja talembesa Malawi muno
ndi awa. Traditionally tikamati ma customary marriage under the law pali provision yokuti kwati ye traditional authority kumeneka so kukhala register ma marriage icha ndekuti mmeneka so mukapanga zanu zokhwasulirana nkhuku kupasana ng'ombe kugwirana manja mupite kwati ye mukasayinire zomwe anthu ambiri siti kupanga anthu sakupanga koma malamulo akumanena bekuti anthu apoti sakupanga koma akhala pabanja and anthu akudziwana ukapita kumakoti kukuti zavuta ano ndiponso mukuine naita amanena kuti chabwino zavuta palibepo ma certificate akwatiyo palibepo umboni koma chifukwa chokuti malamulo amapanga recognize kuti kumeneko okhala ankhoswe mankhoswe aja amapita ukoti kuja nkukaperekera umboni kuti ine ndinagwiriza unkhoswe siku lakuti kuchikazi kuchimuna khoswe imapita pa koti paja kukanena kuti tayesesa kukamba za banjali koma zavuta fuka umakangonena umene joti inetu ndatopa naye mfuna banja liti pameneka pakhayi zifukwa zomveka komanso ankhoswe aja ameneka okhala kuti alowererapo akanika because marriage is a sacred thing and it's protected under the law. Sure. You cannot just enter it and leave it as you want. So pameneka okhala kuti ayesesa adi ankhoswe aja zafika povuta zinthu zizigwire koma zavutadi ndezikatero koti je imati chabwino zakanikadi imaunika kuona kuti banja lidili kutha likatha chonchicha banja licha pamakhalano another proceeding. So divorce in 3 categories. Sizimveka zonse pamodzi pena zimatha umveka zonse but the actual practice is divorce is in 3 stages, which is the marriage itself. Banja licha lite the court member kumva kuti kweni banja likutefuka chani. Banja likatha amadzakambano zakatundu. Okay. Kuti katundu amene muli naye nyumbayi ndi katundu wanji. Katundu amene mwapanga invest limodzi ndi katundu wanji. And then from there amaona so aliyese input yake and the court makes a determination kuti katundu uyu tikugawa chonchi. That's if the parties cannot agree kuti katundu akawida bwanje. And then kumazakhala nogawulana nthawi zambiri mabanja awawa amakatera ku magistrate court and pena amatha kambazana kakauti the parties are in agreement kuti akamakambaza katundu zichi akambesozana pompo. But mostly issues to deal with children, they are referred to the Child Justice Court. Okay. Where the Child Justice Court considers the custody kuti atasunge mwana ndi ndani amaona kuti mwanayi age yake chisamaliro chimakhala bwanji mbanjamo and aliyense kuti amapanga ndama zingati. Nthawi zambiri ana akakhala chichepere and if the parent is of sound mind and they are capable of taking care of the child, nthawi zambiri amanena kuti mwana apite kwa amayi sinanga kuleko sikuti abambo aja amauza kuti mwana simuzamuna so amapereka access ndithu ama holidays mumutengako ma weekend mumutengako and the court issues an order. Now that's called a maintenance order. Yokuti mwana ujazipangidwa maintain. Court maunikapo the income ya parent amene akupanga maintain mwana uja. Also imaunikapo the contribution imene parent amene akumusunga mwana uja kupanga. Obviously that now covers housing, utilities, and also the time, you know, the input yokuti mwana akonzeke siku lilonse kupita ku school. So now the court looks at that and says good, okay, awawa ndi income yawo ndi school imene amapita mwanayo and zofunika za mwanayo aperekepo ndalama yakuti sikuti court imangulanga kuti mwanayi muzimpasa 2 million pa mwezi. No, the court has to look at how much you make. Also court silifuna kuti lilande chisangalalo pa mwana wina. So court will also consider kuti the party who is maintaining mwana uja ali ndi ana angati. Anawo enawo apart from amene abwera nayo ku court amalandira chithandizo chanji kwa inuyo and from chithandizo chimene chocho ndalama imene ilipo tigawa bwanji kuti uyuso chithandizo chimufikire and it should be fair for all children because the primary consideration when it comes to children is that the best interest of the child is to always be upheld whether the parents are together or not. Okay, nde pene ngati ndakumva ndimene mwafotokozeramo
when we shared this episode, or when we shared this topic with our audience, we had some good questions from our audience, and one of the questions that caught my attention in Alioti, say in an event whereby mwana kapena kuti banja latha, no tisanapite kaye kumene koko, let's say kuti whose responsibility to maintain a family? Is it fully Yanzi Bambo? For over the past, I think 3 weeks, we have seen a trending video. We won't mention. We have seen a trending video on social media. Someone preaching, kuri yai ndi udindo nditwanzi bambo kusamalira ndani kusamalira banja. Siri kutsusana nazo kwa tunthu chifukwa uzoti pali ndithu zikhulupiriro zina zimene zimatero kutengera ndi mmene Bible likunenedwera kuti mwamuna ndi mutu wa banja, komano potengera lamulo limati chani? Okay. Tisangonena kuti potengera malamulo eti. Malamulo omwewawa sanapange dive into the nitty gritty chifukwa azinayi mulipomba mulimba malamulo omwewa ngati disclaimer recognize religious rights and customary rights, yes, under which I think religiously that's where we get the ideology that a man is the head of the family. True. And he's supposed to provide, and customarily also that comes up to say the man is the head of the family and he's supposed to provide. So when we go to the law, under the law there is provision yogudi everyone in the marriage has a right to consortium. Okay. And tikanena right to consortium bungotanthauza kuti kukhalirana bwino eti kuti tipotokose ngopheka, and kuti kukhalirana bwino kumene koko kutheke, it means that everyone in the marriage under the law must contribute fairly to the marriage, okay, to the children of the marriage, to the investments in the marriage, okay, in proportion to how much you make. So sana siyenise malamulo kuti zibambo or nzimai, no, because would like to say the law puts us all at equal par. And as such palibe usiyani so nizibambo abeleke ndama yambiri nzimai abeleke ndama yambiri. It's in equal proportion to how much you make. So if you were my husband and you're making 1 million and I as your wife am making 3 million, and we have agreed as a couple to say tizibanga upkeep pakobano aliyense azibeleka bo 1/3 of income, and then pazikhala my investments atu tizika koso another third, and then tizibangano za ma savings ndizina za basukulu ka 30% yena kusalia 10% alisalenge yake ndiye kuti inuyo muzipezeka kuti 1/3 yanu 30% ndi 300,000 pomwe 1/3 ya ineyo ndiye kuti ndi 900,000. That is as per the law. Yes. But in practice zimene zonse zikuchitika azibambo they're the head of the family at the end of the day, because many of these marriages they're coming in from religious teachings and customary teachings, like my bridal shower, yes, chifukwa anthu achoka ku customary marriage imene apakaka chinkoso kumene kujaswa uzidwa kuti awanda amuna anozika kusamalana mamuna ni moto wa banja kumene mukupita azika kusamalana, and then kushawa kuja akusindikiza pompacha kumene so ku church amakasindikiza so kuti you he's the head. Yes. Some churches are even going further to say kuti ukamapanga ma otsa kwaja uzinena so kuti I'm in charge of leisure and recreation. Dazimva nditu ma church in recreation as the head. I'm taking care of recreation. I'm taking care of investments and the future of our children. Are they even going further my church kubereka ma oath okuti anthu kumanena kumene kuja kuti china chose chitachitika sitizalanda katundu ankhoso akumalumbira mmachachi ankhoso nawo kutenga nawo mbali ukukalumbira kumavomereza mchechi muja kuti ife tuvomereza kuti wathu yakukwatira koma china chose chitakamuchitika umene God forbid amwalire sirukatenga katundu ndi
ndiwa amayiwo ndiyana olo ndiwa abambo ndiyana. That's religious, because the law says good as much as you're supposed to sign those certificates, they're not prohibiting you from practice your many forms of religion and also your many forms of culture. Mene tukukambaza sorry tingosuthako pang'ono. Mene tukukambaza ma vows amene okay. Amapanga ma vows amene wani ndani like kuti mpaka nazikafika kuti chali ugwisa ntchito ma vows amene samaonikiridwa basi mpingo ino yosokhoza ungodzuka afi pano tizidalisa ukwati. No. What happens? Actually, every organization or institution that wants to have the right to officiate marriages, they're supposed to go to the registrar of marriages. Okay. Once they go to the registrar of marriages, kumene kujano, they're now given a license to practice as an officiate of marriages. Okay. So kumene kujano kumene swama basidwa bukulo sign la ma certificate. Mene makama certificate aja. And actually kungoti Malawi sitimazisadiza bwinobwino. Kwa registrar kujanditu amakhala ndi a proper copy showing us who is licensed to officiate marriages in Malawi. Modesi mpingo ina also mino uweneka udalisa kwa. Actually the law even protects us from mipingo inai. Okay. Chifukwa balanthu ena ukuda kungoyambisa mipingo. The law says kuti ngati pali wina wadalisa ukwati akuziwa kuti iyeyo sali licensed kudalisa ukwati amene yoyo ali ndi chilango pa malamulo. Achina chanchani international church choti chili kuchilimba koka. Ena amakhala kuti dakatenga tu ma certificate ajanda panga the proper due process under the law kuti akatenge ma certificate and to be licensed. Koma ena amangoziwa zokuti ngati ndi mapemphera ndidalise. But that's not how it's supposed to be. And that marriage in itself is not a legal marriage. It must follow the law. So minus this legal certification, that marriage is now void. Yes. Okay. Yes. Well, it's getting hot in here, and I know and I do believe fully kuti pali ndithu zinthu zingapo zimene anthu ambiri mwina sitimazidziwa koma tidakapitizabe kuphunzira mwina nanonso nkutheka lanulo nangokhala longokhwaswirana nkhuku kenako basi kunyamuka ati anangopita kalowa zambiri tikhala tikumvera limodzi pompano. So back to you. Pala anthu ena amene it's funny koma pala anthu ena wolina kuti they feel they have the right to claim katundu chifukwa cholina kuti munthu mwina akhalitsa naye kwa nthawi yayitali kungokhala naye koma kungokhala naye basi. Okay, mmene mwafotokozeramo kuti banja limene kokhala lovomerezeka ndi lamulo koma munthu in the sense kuti mwina wakhalitsa naye pali ana alibe pepa alina lilonse losimikizika kuti ili ndithu ndi banja. Anthu amenewa lamulo limayika pati? Okay, I think that's a very good question. This is now the other marriage that I described as a marriage by repute or permanent cohabitation. Yes. Zina zimakhala nzibwenzi nditu koma zina ndi mabanja. And songango nena weka kuti iyi inali banja. And nthawi zambiri zikamazapezeka kuti anthu wanu akufika kuti iyayi inali banja pamakhala kuti pachitika zovuta ngati mene mukunenera. And they have no legal recourse. So kuti chinthu chikhale banja chibwenzi chiche chikhale banja, there's several requirements under the law. Ndimamva anthu akunena kuti ukangopitako tu basi 6 weeks ena umva 2 weekends ndi banja munthu weekend nesa umapita konkoka chapa ukaphika si banja limenelo ati olati mandiziwa si banja limenelo. Those are just social duties. Okay. Any other duties? Any other duties assigned from time to time. But when it comes to marriage under the law, marriage by rapid and permanent cohabitation, first, this marriage is supposed to be declared a marriage by a court of competent jurisdiction. Okay. So you must apply to the court to evaluate the marriage, the relationship. To be declared a marriage.
And the court will look at several factors. The first and I think the most important being that the relationship should not have lasted less than 5 years. Okay. And the parties specifically should not have been out of cohabitation should have been cohabiting for at least 5 years. Okay. Yes. So another one is that you are known in the community as a couple, respected in the community as a couple, okay. And you share finances together, my investments, mumabangira limodzi, and you're interdependent in your day-to-day life. And also, mumasamalira limodzi, you have children together, and you take care of children together. And also, there are other factors that the court can consider in the court's discretion, but those are the most paramount factors. The most being Yogudi makalira limodzi for not less than 5 years. So that 6 months is sibanja nchibwenzi. Okay. Yeah, so 5 years ndeboyambira banja. And all these other factors are also factors that determine kuti nalidi banja ndesungane kuti permanent cohabitation ndikupita apa ukakhala kwathu ndikubwerakonso koma zimene zidzakhazi kuchitika 5 years munthu ndamberekera mwana kwa mwana uje ndimakhala naye kwathu kuma weekend timapita. That is not a marriage. It must be continuous cohabitation to say your lives were intertwined and you stayed together as a married couple would do, and you enjoyed the rights of a marriage. Okay. Yes. And if I got you very well, this declaration saying 5 years continuous cohabitation, does it mean an automatic marriage? No, it's not an automatic marriage. Okay. As I've said, you cannot just say takalimoti 5 years another berekera limodzi zinthu limabangira limodzi it was a marriage. No, it must be declared by a court that this is a marriage. It's unfortunate to say that these declarations are only made when someone wants a divorce. Yeah. And when zikavuda kuti mina anthu akumukanidza nzimai katundu olozibambo katundu. Yes. But in fact zikafika stage imene you just don't go to the court and say kuti I want a divorce because recently Malawi lizisatirako malamulo. There's a recent case by Justice Fiona Mwalilino versus Mwalilino, in which a party went to the court kuti akukapempha divorce. Da munanga mapanga izizi kufuna ligawane katundu. And the court said kuti no, simungapemphe divorce for marriage by rapid and permanent cohabitation. Tisanapange declare kuti it was a marriage by permanent cohabitation or by repute. So first you must have the marriage declared, the relationship declared as a marriage, and then you can proceed with any other matters. Okay. Moti lamulo lilibe nazovutula onena kuti anthu akhala pa chibwenzi mpaka na zaka 5 tisamaseka anzathu ya tikusokoneza chibwenzi ndi banja nzosiyana. Chibwenzi chikhozokhala mpaka na mpaka anthu akumangoyenderana mene ndanenera muja kuti amasiyanisa. Munthu ukukhala kwanu koma ukupita ukumaka chapa weekend kukaphika akusamuka iwe kupita ukamusamusa chili chonse banga ngati banja koma no imene yasibanja. You must be staying together permanently ndithu kuti alese kwano ilozwa kuti munthu lusakhala pano anapita amakhala ndi akuti ngati tufuna tikamuone tikampeza uko osati kuti anthu akafika umene kuja ugogoda inosegula chiseko anthu sonkuzizimuka kuti kodi awa ndi ndani. Koma zibwenzi ndithu zina zikumakhalapo over 5 years, but that's why there are these conditions that the court has to look at and satisfy itself kuti ilili ndi banja si chibwenzi. Okay. So interesting. Who can ask I want to understand who can go forward and request for that declaration in an event whereby and where they have continuously cohabited for over 5 years. Munthu wafika poloba munthu amayi deire kungajere alipakhopa munthu wamamuna zaka 5 zopita ana akubadwa. Munthu wankazi ali ndi ufulu opita ku court. Oh yes, and
That's why it's important, we should know our rights. We're sleeping on our rights. So it's not only in Zimai. Either party to the relationship can go to court and ask for a declaration. So it's either the husband or the wife. But as I've stated, it's unfortunate Gudi and we wait for unfortunate circumstances such as divorce or Gudi pachitike mali vanhu vakale ngati property grabbing Gudi zinthu ngati zimene zozichitike. Ngati mwaona kuti uyu mwina akundienda Njomba 5 years ndakhala fukwa masiku ano alese akuenda Njomba azimayi akuenda Njomba azibambo akuenda so you have to secure yourself. You can go to the court and that's that declaration you need. So the court can issue that declaration. Yes. Our dear listeners, wherever you're joining us today, it's another episode of Lab20's podcast. Today's episode is proudly brought to you by Lab20 Tours and Safari, which organizes all your trips. Kaya mufuna bila honeymoon pote tukamba nkhaniza mabanja izi. Kaya mwina mwake mungofuna kupita malo ena yake kuti mukangoona zachilengedwe kapena mwina muli ndi ka program kena yake nde mukusakasaka mayendedwe. Tatipezani mu area 9 kulilongwe kuno ndipo tikuthandizani. Kwa amene mwina mwake akufuna kudziwa zambiri zokhuzana ndi kuti pepani ningobweresabe chisanzo chimene ndachiona chaposachedwa apa ma internet mwathu momwemo poti dziko la technology ili taonapo chaposachedwa apa nkhani yokhuzana ndi one influential guy amene wakhala ndithu akukokedwa left right and center kuti pali ndithu azimayi awiri akukanganirana manena kuti ngwanga atuwe iyayi uyu ngwanga. Such an event happening in a normal scenario yonena kuti munthu you've been married kwa anthu awiri awa kuti lamulo limalola polygamy, lamulo limati chani pa polygamy? The dimensions to this polygamy question. As I've said, the 5 marriages recognized under the law. Civil marriage, imene siwo la polygamy. Civil marriage, usana wadire muja. Amaonesesa kuti you are single. And ngadunali babanja lina. Amaonesesa di kuti munthu ndi divorce. Kuti zatheka. That's why the civil marriage pamafunika kukhala notice chazivute zitani. Notice ipezeke kuti ngati pali wina aliyese amene akususa amathakuikapo chimene timachaka viat. Kuti ukwati umenewu supita patsogolo. And one of the reasons is that kuti ukwati umene ulesedwe sungangopita kunena kuti fukwa munthu uyu ndimamukonda asakwatire uyuyu. Zimene zimachitika m'machalichi yomwe. Alipo amene akuletsa ine. Amene ndi umudziwa amene ni mchemwali wanga. You must have proper evidence to say kuti actually I'm married to this person. Or this person pali ma certain minutes pachibale pamene malamulo amakana kuti sungakwatire mbale wako uyu malamulo zilimo. Yes, so kumene koso tikana tigundeko. So the main thing is civil marriage, you can only marry one person. You cannot have polygamy in civil marriage. So a ground for divorce is that you committed adultery. That's one of the grounds. The main ground is irretrievable breakdown, but to prove irretrievable breakdown of divorce, they would be one of the grounds for proving irretrievable breakdown would be adultery. Komano tibide ku religious marriage and customary marriage. Because Malawi is a Christian nation, when we discuss religion, we tend to overlook other religions such as Islam. We also have Hindus right here. And these marriages are these religions are listed on these many amaonela when it comes to this polygamy situation. Yes. Christianity it's just one person. So zimatengera religion imene kukatirako. So the law doesn't limit polygamy. As the law has said, it's the rights of
the religion or the tradition that you're marrying into. But civil wedding, no, one person, polygamy is not allowed. Koma tikapita tradition ndio mapeza so kuti kwina amalola ndithu mita kwina salola. So you have to be mindful before you start accusing your partner of cheating, of the type of marriage that you contracted, and the rights when it comes to cheating in that marriage that you've contracted. Ngati mukuzoti ndina Kristu simungapange cheat uja mwakasaina uchedi. Ngati mukuzwa kuti ndinu asilamu musazazizimuke mawa kutabwera wina zimene munasainira. Yes, there's some cultures also ngati kumpoto kumitala alipo ndito. Ngati mmaziwa kuti kumene kwa mitala ino mangopanga customary marriage muziziwa kuti china chonse chithochitika utaubwera anzani. Okay. Nanga ndakumbukira a certain scenario whereby there was this married couple tosefe ndithu panalibe amene anafufuza kuti these people legally married. Tosefe ndimakhulupirira ndithu these people are married chanchani zinthu zawo zimayenda bwinobwino. Banja ndithu nena kuti firstborn wawo anali zaka 15. So inza kuti anthu akhala limodzi kwa nthawi yayitali choncho. But now there was an issue yonena kuti amayi ndi abambo afuna kusiyana, nkhani inavutana kuti katundu agawidwa motani. Chifukwa chonena kuti amayiwo amati ayi chilichonse chimene mukuchiona m'nyumbawo nasonkhanawo, abambonso chilichonse chimene mukuchionawo nasonkhanawo. Koma panalibe umboni ina uliwonse. Anthuwa anali ndi joint account zimene ife tinamva, anali ndi joint account imene zonse zimachitikira ma transaction awo, koma pepala ndi imene linasowa losimikizira kuti ndi banja. Lamulo such situations zimapanga handle motani. Okay, as I've said also, I think I highlighted the case you would first you must get the marriage declared, the relationship declared to be a marriage. And that would be the first step in such a scenario. Makalimoti, 15 years is a long time. And if you've raised a child together and your lives are intertwined to the extent you would palima joint account, they would okay. I shouldn't preempt to say good in the banja for a minute in Chilo Yakot. Papa Magapezeka Zina Zoga Susa would sinali banja. Inali contract. Inali contract. One video again go become a business contract. Komano, when it comes to such situations, once the marriage is declared to be a marriage, Kadundu Chamatoka Kadundu Amatoka and the court to look at several factors. As much as Sipakala clear evidence, Sinangantum Gamagula Zintu Zapa Komo, Makala Woody Mamukulubianzan, Palibezo Sungaso Marisini, Menodina Puland. So at the end of the day, Zimabezega Woody, Umbonuma Vuda. Koma the court says that as much as Umbonuma Vuda, Bakalibe fairness, Bakali fairness, former Bezego Paliso, my investment and cap, numbers in cap, breadwinner when you and I in Daniba. As much as they will consider, for example, in Malawian settings, breadwinner currency, as much as they will consider Gudi the man was doing most of the maintenance and Wiga and Alama, my investment deal, they will also say Gudi, but look, this woman was also contributing. You know, even if she was a housewife or she was working in some form of way, there was some contribution. So, for example, you have 3 houses. Abezabe Gudi. Uyunzima iyo asango yoga kugayamba sogana na nyumba ya rent. No, I nega begudi she should be given some form of property to make a resident herself, and then gadundu na nyumba yo amaona budi agawidwa bwanji chifukwa koti ujaru city sama ngobide kuganina budi tikugawa gadundu. No, in usual practice, especially bakakhala maloya tikamalemba ma documentation atoka siya kumene kucha ali yesa malemba bunubwino kuti ukufuna jani mbanja. Okay. And why do you want those things? Okay. And how did you contribute to the acquisition of those things? Yes.
So the court will look at all of those factors and determine bwino amaesesa ndithu kuti kukhale fairness. And zikavuta for most of these proceedings amakauchitirwa magistrate zikavutisisa, the right of appeal is also explained to say kuti if you're not satisfied with the way zagawidwa ukati undu ku magistrate, you can go to the high court. High court kujaswa makanena kuti ngati simukukhwirisidwa ndi mmene katundu wagawidwira muthi wabwera Supreme Court. Zimafika mpaka kana Supreme Court okay, zimafika zamabanja zikumeneko kana mabanja nkhani yovuta nkhani zamabanja nkhani zovuta yadi. Okay, quite interesting Len. Sindufuna kukhulupirira nena kuti alipo ena aka amene kunjako they have been cohabiting for over 5 years and chifukwa chonena kuti munasevana mafoni wife habe basi mukulitenga kuti imeneyo ndiye banja and pamawa zikazachitika God forbid muzanena kuti ayi inetu komatu anthu amadziwa kuti wapansonkho nali ine. I think by now tikuyeneka tonse kukhala on the same page nena kuti it is everyone's responsibility to guard their own rights. Anthu amukuyeneka ukatenga ma certificate usamangokhala muchimbulimbuli. Ndeno nkhaniso ina imene mwina imavuta kwambiri ni nkhani yonena kuti nkhani ya ma investments. Mbanja ma investments amayeneka kuyenda motani, as in regards to the law. Kodi, is it something that the husband has to fully guard? Kabena, it's something that both parties have to, put up for their children or their dependencies. I think when it comes to investments, it's not too complicated. When it comes to marriage and investments, marriage and investments, each party must contribute equally. But we know this is a fallacy. Mukakwatilana mujoma gamba tukona ma true colors zinthu zokuti suna zioneko muchibwenzi olo chibwenzi chitakhalisa you cannot fully know a person. Upeza munthu wokuti muchibwenzi mujama kupanga muchibwenzi mpaka anakugulira gali ndithu kupita kubanja kuja sukayona limodzi mukuthamangira akakwereni taxi zimakamba kuvuta mapezeka kuti iweyo uli ndi vision so umaona ndi mmene mamuna yakuchitira wapita naye kubanja kuja iwenso you earn your own living mwapita kubanja kuja ukadabwa munthu watembenuka inde zina amatopereka koma zokuti you should both push for your goals and visions izosayenda ndekuti iweyo you envision living in a house that you don't have to pay rent komano nzako olozogula cement sakuganizako ukati ukambeko zimenezo ndekuti nzako mutu uli kwina sakufuna sokukuza china chilichonse kuti going forward what goals do we have in the next 5 years tipanga achieve jani. So in such circumstances umapezeka kuti especially panopa azimayi pena kumanga wokhani tukuziona yes and umapeza so kuti azibambo ali ndi ma intentions osiyana ena amakhala kuti mwina aona kuti mkazi wawo jalibe drive in elionse and she's not productive so they do things behind our backs apeza kuti munthu amanga nyumba iwo sakuziwa nkomo akulandira rent iwo sakuziwa nkomo mwina so mwalowa chibwenzi iwo sakuziwa nkomo nkhani yolowa chibwenziyo munyumba momuja. So when it comes to these things such as investment, the law says everyone must contribute fairly, as I say, in accordance, in fair proportions, in accordance to their income. But in accordance with their income. Komano nzovuta zimene zifuka aliyense amaganiza musiyana when it comes to these things. Wina mazipeze kuti wakwatira akuzizimuka kuti I've made a mistake. Muntu uyu sindimene kokhala naye forever. Muntu wotera makhala kuti ambakalopa anga draw exit plan. Every time they are thinking kuti at any time muntu uyu ndithakuza mutuluka. Yes, so umapeza kuti muntu akupanga ma investments ayekha komano anthu ali mabanja. So when it comes to investments, it's a tricky thing, but the law says we must all put our money together in fair proportion in accordance to how much we make. So the duty isn't on one person. Koma sizimene zikuchitika kunjawo.
And also mwina tidakali pomwepo, I've seen out of desperation, I would call it out of desperation, kumapezeka nditu maubwenzi kapena maanja ajaonena kuti munthu banja lumayambika yolosakuziwa zibwezi zoti zimayambika yosakuziwa kozi kodi ndichibweze. We've seen that, and at the end of it all, I think these are some other issues when to trigger down mpaka na kuma cases wonena kuti anthu kanganirana katundu mwina, so they would go fighting for a divorce komano in actual sense chinthu chopanalibepo. Timaziona mapezeka kuti kukubwera azimayi oti netu nayi ndi chibwenzi mampasa ndalama olo amandiuza kuti anyamata amasiku anachenjera ndimamuuza amandiuza kuti ndimpase chakuti chifukwa chokuti tikupanga investing. Yes, but honestly Malawi tizikhala work. We have rights and we must be aware of these rights. As a person, you cannot invest with someone who you haven't contracted with. So if you haven't contracted in marriage, there must be some form of contract other than the marital contract, which can safeguard your interests at the end of the day. So, pamene bobo zokuti munthu angobwera kuzakhale wenkumazisimuka kusokolo, you also have to safeguard yourselves as men, because I know kuti asikanena adi akumangoti nanji uyu ali ndalama basi wapita lero wapita mawa zovala kusiya pang'ono wiki yachitatu ukungoti ndipita mawa mpaka miyezi ikutha. So you as a man must also be able to say, what are you doing here? What is happening? What are you doing here? Ineru nyumba yanga ndibuki. Unless you have intentions to marry that girl, make those intentions clear. Don't string things along, because these things have repercussions. They have repercussions under the law. There we need to be serious with ourselves when it comes to these relationships and marriage. A very strong message put out there. Kuti tisinthu zisamazitengere chibwana banja si chinthu choyeza nalo yayi. If you want to go into marriage, make your intentions known to your partner and make them clear. Sizongora aivoti timamvana timacheza iyayi ineyo ndirindikiwa kunyumba kwake Friday lina lilo samakandipesa kale komweko. So ndizinthu zonena kuti pamawa tikhozo zanu ngoneza nazo bondo zomwe anzathu ambiri akulira nazo kale masiku ake ndomwe ano. Makamaka kutenga mwinaso opita kwa achinyamata ambiri pene tikupita chakumapetopeto kwa program yathu ungakhale otani. I think ndizingosindikiza pokuti we should know our rights. Malamulo sikuti ndi amaloya olo anthu okuti amagwira makoti. Malamulo ndi aliyense. And these laws, they're there for Malawians, to protect Malawians. And if you do not know the laws, you cannot protect yourself. If you feel that you are incapable of accessing laws, then it's best to approach organizations or law firms that can assist you. Organizations specifically like Legal Aid Bureau. We do assist in these situations because it's not everyone who can afford a lawyer. So we do assist. It's not good mulindinkani yobira ku court wokano. We enlighten you mugabwero zafusa mafuso ngana wao. Tima kufotokozerani without even having to go to court. Mungo bwera tiza kufotokozerani kusegulani maso kuti my relationship mungo banga muziziteteza. There is no love that just runs free. Love has laws. And you must also ensure that in your operation of love, you are operating within the laws. So protect yourselves. Love is blind, so love knows no limit. Everything happens at a very fast speed in love. No. Love is not blind. Okay. Would like to say that just to get carried away, but love is not blind. Love is very conscious. Because it's something you have to keep alive. So in keeping love alive, you must also keep alive the knowledge of situations that surround love. Love is not marriage. Marriage in the institution you in nobody.
So ngati love ikufikisa ku marriage ndiye kuti anthu mukuganiza ku love mukukula mukuona mukuona and you're contributing to the growth of that love kuti ifike ku marriage. If you're contributing to the growth of that love kuti ifike ku marriage, you must also contribute to your growth as a person. Your knowledge on things should also grow. Muziziwa kuti kodi chimene ndikupanga babachi patsogolo chizandibanga affect bwanji. Osamangona zinthu bafupi muona zinthu batali kuti kodi uyu ndikuti ndikumuonesa plot yangayi ndikumutuma ku plot kukuti akasiye ku cement yogula ine ndemo pamawa akanena chani atata akufuna anene kuti malowa ndinapanga limodzi. How do I protect myself? So we need to have proper boundaries, and we need to make sure we're also clear in our relationships to say this is what it is. I think that just reminded me of a certain scenario that happened recently as well. A colleague is based in the States. Wakhala ndithu ali umalawi kuno anayi ndithu ndi chibwezi chokhazika choti anthu ambiri machiziwa for about 6 months. Kenako he left. Anapita kunja. Now ali kunja anayamba kutumiza ndalama. Dona ndifuna mutani mupeze malo alipo ndithu kulilongwe kuno kweyawingeko malo munthu ankazi anakagula adi ambe kupanga project ijafi sana kule mtsina lake wankazi yokuza tsina lake izo mwina tikazimvera limodzi pa court. Okay. Komano panopa anthu ali pa situation ichonena kuti now the guy anabwera komano he's unable to claim whatever was invested in it because there was no legal binding kuti anthuwo ndi banja kapena they are into this as a contract. Zinthu amangopanga muchimbulimbuli. So these are some of the issues that people really need to check out whenever they are doing zinthu zawo, most especially kwa chinyamata anzathu. Zinthu samaitofika povuta kwambiri. Information is free. We come here, we share such information, and also there is Legal Aid Bureau whereby you can go and ask whatever you have and they can assist you at almost it's free yet? Oh yeah, it's not entirely free, but it's cheap. It's very, very cheap, and it's very affordable. So you can always come through. Actually, mukafika register mwatu mina zina so simufunika so zokuti mpaka mukumanende muntu sefayo fuka zina zimakaza straightforward matongo kuzani kuti pamene patu palibe banja mwina ngati mukufuna ubitiriza kusumira muntu kuti anakuna mizani china chake chokuti chili contract based mwina. Koma, just feel free, visit Legal Aid Bureau. Visit Legal Aid Bureau Mondays to Fridays, 4:30 p.m., 8 a.m. to 4:30 p.m. If you have issues, protect yourselves. That's why Bo Malina onesesa kuti likupangireni mu organization ngata wawo. Kuti muziseguka muntu. Don't go in love blind. Love is not blind. Yeah, love is not blind. As we close today's segment, this question ndakhala ndikuyisunga kwa nthawi yayitali. Someone asked akuti mostly nowadays people do believe that long distance relationships don't work, and as such people have taken it into their own hands to enforce cohabiting, which is most common amongst young people. Sorry to say, most of these ndi anthu onena kuti akupusha mukalia yawo ndipo zinthu zikutani zikutheka, but things turn around down the line, and the other partner, or in this case me being the man and the girl being the wife, amatha kupita ku court kukapanga complain kuti munthu uyu is just taking advantage over me. Tanina kale banja ndijia 5 years ndipo sakunama antuda kumapita kumakoti antuda kumapita kumakoti kumakanena kuti munthu yuyu anandipanga promises izi and as such I want relief from this court.
or zijana nena zizokuti mina amabuzo kuti tipange chakuti we kumaberekera ndalama basi ndalama zapita chikondi chapita chibwenziso chatata ndiye tizizwa malamulo. The law does not protect you if you're sleeping in your own rights. Until you're in a relationship, long distance, those are fallacies we tell ourselves. That's why I've made it a point to say, Ashinyamada, let's make it clear exactly what we want and exactly what we're doing in that relationship. Ena mango funa ma benefits, mango muna miza muntu zabanja. Ena mango funa ndalama, mango muna miza muntu zabanja. But let's make it clear because zintu zimakandi ma repercussions pasukulu. Upita ku court uvanena kuti muntu wandita isanthawi. But under which law? Forward to court we just don't go. You should know that every single action we bring to court is enshrined in some form of law. So you just can't go and say muntu you wandi taisanthawi. No, there's no law that protects a promise to marry. Yes, wazita isanthawi weka. You must be very aware of what you're getting into. There is no way you can up your life in Lilongwe and move to Blantyre for a man or a woman, or would say munabange agree. I mean, the energy it takes to move. I think that's energy that can be invested into getting a marriage certificate. Kwa DC. Kaya mkuchurch and tulimazibanga complicate and umavanya mara mbili masiku ano alindi boards amanena kuti panopa kungoti zinthu zikudulira ukaona optical kuti akujambule ukaona kuti umwe sali yese fanta ukaona dego azikudulira apapa let me just get myself stable. 5 years later amathawira imeneyo 10 years is getting himself stable. Daba muntu akula gali moto akula plot koma 6 months he's able to marry someone else. True. Yes. True. So you have to be very woke and aware. Kuti is this sizubira kuna kuti this bakuti malamulo palibe chokuteteza pamene popo. So you must know your rights and know where to enforce them. You can enforce your rights without going to court. You can enforce your rights by simply saying this has gone on for too long. Bye. Yes. You don't have to move, uproot your life, go somewhere else to know kuti zintu sizienda. I think that's forcing matters. Ngari kupanga zimene zonde kuti kuona kuti kudali kungalisize kuteka mwino kuzikate. It's a risk, it's a gamble. True. So court to see bangas when is only just because someone broke your heart you can sue. No. Court libe kuti judging out of leniency. All right, our wonderful viewers. Today has been a very hot and yet very educative chat with the name again? Kisa. My name is Ungondovuta. Yeah, but it's very enlightening to have such thoughts shared here on Lab20's podcast. We hope our dear viewers or listeners, wherever you're joining us from, you have learned or grabbed a tip. Be on the guard. Magaye. Banja kabena obwenzi si chintu chomangodzukirapo lero ndakachilowa mawa ndichituluka and ndinkhani mene wafotokozera Kisa monena kuti it's a long term plan ndi chinthu chonena kuti chokhazikika ndithu nde wina aliyense as long as you are investing your energy into it you really need to guard all your rights as well for pamawa because uzanongoneza nazo bondo. It has been a pleasure, guys, being joined by you all, and I have been your host Asibe from Lab20's podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. It is through your reviews, comments and feedback that we get so inspired, and we also get to interact with people from different sectors. And thank you so much for whoever brought this topic forward to us, because we have learned a lot of things out of this episode. Mwina nkuteka mulini mawo ori muombere nkora.
No, I just want to say thank you for having me, and thank you for giving me this opportunity, I think, to enlighten Malawians, especially young Malawians. Yes. Yeah, so thank you, and thank you to your viewers for listening. Also, don't forget, as you're following Lab20, you can also follow Legal Aid Bureau True. on all social media platforms. Thank Sure. you. Peace. 1, 2